So once again, welcome back to our session. So today in this session, we are going to discuss about atoms lesson లో టెక్స్ట్ బుక్ లో మీకు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అండ్ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్. This is our question. This one is the most important. Question is explain the distance closest approach and impact parameter. అయితే దీని గురించి మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ సో ఇట్ ఈస్ ఏ కన్సిడర్ ఆటమ్. వాట్ ఇస్ దట్ ఆటమ్? విచ్ ఆటమ్? గోల్డ్ ఆటమ్. మనకు రూథర్ఫర్డ్ ఆల్ఫా స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది. రూథర్ఫర్డ్ ఆల్ఫా స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే సెంటర్లో కన్సిడర్ చేసినట్టయితే సెంటర్లో దిస్ ఇస్ ద జెడిఈ. జెడిఈ మీన్స్ న్యూక్లియస్ చార్జ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ హ్యావ్ విచ్ చార్జ్ total positive charge is concentrated at the center of the nucleus. So this is a nuclei. Okay na? Now what I am doing here, see here one alpha particle. This is the alpha particle. This is also alpha particle. Also alpha particle. Now see here, observation అయితే this is the which line? Central line. What is central line? A straight line is passing through the center of the nucleus. A straight line is passing through the center of the nucleus. This line is called central line. Which line? Central line. Now see here. Here also the alpha particles are moving towards the center. And see here, our definition is distance of closest approach. అంటే the distance from nucleus at which kinetic energy approach to the alpha particles becomes zero. It means what? ఇక్కడ నుంచి alpha particles ఈ డైరెక్షన్ లో వచ్చేసినాయి. So alpha particle have a which charge? Positive charge. So nucleus have a which charge? Positive charge. Both are which type of charges? Similar charges. The repulsion, Coulomb's repulsion force is acting in between them. So due to this reason, these alpha particles are returned back. And at a particular distance, the kinetic energy of a alpha particle is converted into potential energy. It means the kinetic energy of a alpha particles will becomes zero. So this distance is called closest approach. This is denoted R naught. What is that? This is denoted what here? R naught. So this is the closest approach. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఏంటంటే క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అంటే ఆల్ఫా పార్టికల్స్ న్యూక్లియస్ సెంటర్ దగ్గరకు పోయినప్పుడు at a particular distance దగ్గర ఆల్ఫా పార్టికల్స్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? జీరో అయిపోయి మళ్ళీ అది రిపల్ అయిపోతుంది, బ్యాక్ పోతుంది. సో ఎక్కడ నుంచి అయితే ఆల్ఫా పార్టికల్స్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ జీరో అవుతుందో ఆ డిస్టెన్స్ నుంచి న్యూక్లియస్ కి దాన్ని ఏమంటామంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఇట్ ఇస్ వాట్ దట్ ke is equal to what here? U means what here? Potential energy. Ke means what here? Kinetic energy. Okay na? Now see here, దీనికి ఒక ఈక్వేషన్. ఆల్రెడీ యూ నో దట్ kinetic energy equation half mv square that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2. It means ఇక్కడ 2 ZE square by R naught. Here interchange the kinetic energy of R naught. R naught ఇట్ సైడ్ వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది? R naught is equal to 2 ZE square by 4 pi epsilon naught into kinetic energy of mv square. So this is the R naught formula. Closest approach formula ఇది. Clear na? So this is the what here? Distance of closest approach. నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ మనం ఆల్రెడీ ఏం చేసినాం ప్రీవియస్ లెసన్లో అంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తా, చూడండి. ఓకే, నౌ సీ హియర్
సో ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ తీసుకున్నప్పుడు, సో దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్. Initial velocity of the alpha particle. This one is the what here? Central line of the nucleus. Central line of the nucleus. Here the perpendicular distance of the initial velocity of the vector of the alpha particle from the central line is called as what? Is called as a impact parameter. This impact parameter is denoted which one? B. అంటే ఇది సెంట్రల్ లైన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ పైన ఫస్ట్ ఆల్ఫా పార్టికల్ వచ్చేసింది, సెకండ్ ఆల్ఫా పార్టికల్, థర్డ్ ఆల్ఫా పార్టికల్, లైక్ దట్. ఇది సెంట్రల్ లైన్ అంటే ద డిస్టెన్స్, విచ్ డిస్టెన్స్? ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ of the initial velocity of the vector of an alpha particle from the central line of the nucleus of the atom is called impact parameter. So impact parameter is denoted which letter? Now B is equal formula in the Z is square of cot theta by 2. Z is square of cot theta by 2 by 4 pi epsilon naught into kinetic energy. So this is the impact parameter equation. దీంట్లో మనం ఇంకా డిస్కస్ చేయాల్సింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేస్ 1 కనుక తీసుకున్నట్టయితే దిస్ ఇస్ ద బి అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్. వెన్ ద డిస్టెన్స్ ఈస్ డిక్రీజెస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ యాంగిల్ ఏముంటుంది? థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 180. అంటే if b is small అప్పుడు ఏమవుతుంది? theta is large. Theta is the large. Okay. On a second point, ఇప్పుడు b is a large. b large అయితే ఇంక్రీజ్ అయితే, if b is large, b large ఏమవుతుంది? పైకి టీటా పోయిన కొద్ది ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది, స్మాల్ అయింది. అంటే టీటా ఈజ్ స్మాల్. క్లియర్ నా? సో దిస్ ఇస్ these 2 points are observed from this experiment. అంటే టీటా అంటే డిస్టెన్స్ తగ్గినప్పుడు టీటా అనేది ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు టీటా అనేది ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది, అంటే స్మాల్ అవుతుంది. ఓకే. So this is a relation between impact parameter and the definite closest approach. Okay na? So this is a very important of how many marks? 4 marks. Okay na? Now see here. Okay, ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి.